Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Sénégal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. mbokk yi fimne duñ def ludut daldi dem rek jëli ki di Honourable Essa Faal. Honourable Faal, ñu ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la dalal fii ci Freedom Radio. Now that I am in your live program, I wasn't expecting I was in it. Let me just do this. Degana Sumo brother Keba makes references to certain occurrences pertaining to myself and the President Adama Barrow. I think dafa make mistake. Am na fact bo hamne daf ko misunderstand, even though he was seeking to speak the truth. But the sequencing of events are different from the way he understood them, and therefore the way he said them. Man, during the elections 2021, I have spoken to Adama Barrow a few times. Liñ discuss nak, really musuma ko disclose why it was not an offer to me for any position. But people within his party, senior people, waxtaan nañ ak suma kilifa gi oma won manema offer nañ la vice president if you would withdraw your candidacy and you support NPP. Waxuma ak ken directly ku joge NPP, suma kilifa rek moma o tegma ne ma li lañ offer. Okay, so naturally I said, well, I am not interested, but I will speak to my constituency, that is the people that I work with, because I did not run for president just because I wanted to be president. I ran for president because a lot of Gambians believed in me and thought that I could bring the change that the Gambian people deserved. So I believed, therefore, that I should make the sacrifice. A lot of people thought it was probably too early for Essa to run. They may have been right, especially in hindsight. They may have been right. In fact, amna kilifa yu bari sax o nañ ma ne ma Essa, if we have our way, you would not run this time. You wait it out until the next election. Maybe they were right. But at the time, I was going through enormous pressure from a lot of people. Within Gambia and outside Gambia? In Gambia mainly. So, and I thought therefore that I should do it. So for me, the biggest constraint was the TRRC. What would I do with the TRRC? So I had to fight to finish the TRRC. How did I do it? I had to be sleeping at the TRRC for almost 2 months to write the reports, because there was nobody. It was not my responsibility to write the reports. But I believe that as a Gambian, and with the responsibility I had as lead counsel, I had to do everything possible to make the TRRC succeed. So in that regard, I put together the team to write the report, and I was leader of that team. So with the help of God and the sacrifice of members of my team, including Abdullah Fati, brilliant lawyer, we spent nights
at TRRC writing the reports. So by the time I left, all the reports of the TRRC were approved. The only thing that was left was editing. And we had Baba Gale Jallo, who was an editor, who was the executive secretary, and he was asked to edit. So there was nothing for me to do. The only other thing left was how to do the issue of amnesty. I had to write the program for amnesty, establish the procedures and the criteria, and then I left. Government gave me a letter thanking me. The TRRC gave me a letter thanking me. So having done that, I felt that, well, I was now free to do this. But maybe it was a mistake, maybe not. But I believe that I have learned a lot. I have gained a lot of experience. I recall that in my LLB degree at university, I wrote my LLB dissertation on the electoral system in the Gambia. I think if I am to mark that that dissertation today, I would probably give it a mediocre pass, because a lot of the assumptions I had about Gambia's elections are so completely different from what they turned out to be. But that said, I got into it because of the pressure. I thought I was doing this for the Gambian people. It was a sacrifice that I believe I had to do. Maybe it was premature, but at the time I believed that that was the right thing to do. And I have no regrets. Okay, in the process, this thing happened. So I spoke to Adama Barrow, yes, we spoke at least twice from my recollection. But what he discussed was completely different from an offer to me. In fact, my conversations with him occurred before the offer was made. But when that offer was made, like I said, I did not sit with anybody from NPP. I was called by someone I regard as Khalifa, who told me that this is what they brought to him in view of the relationship I had with him, so they had to come to him. So I consulted with my team and sent the message that we are not going to accept this, because I thought at the time that that would be the wrong thing to do. And I stuck by that decision. Whether that was a good decision or not, well, up to now, I believe it was the right decision. But, I mean, elections 2021 was quite intriguing. There were a lot of crisscrossing, a lot of meetings. I had meetings. For the first time, I am going to say it today, I have had several meetings with Hussein Odabo. I mean, there were Gambians, who so loved the country, thought that they should broker a coalition, and they've been to my house several times and held lots of conversations. I have had 3 or 4 meetings, I believe, with Honourable Halifa Sallah, even after the last minute, because there was a huge demand among Gambians, especially Gambians in the diaspora, to see a coalition between us and PDOIS. We tried. Unfortunately, it did not happen. Doing coalitions are sometimes difficult. And that is why some time ago I had an interview at Kerfatu, and I invited Honorable Halifa Sallah to help broker a coalition, because I believe that, well, he said that he has retired from politics, which makes him an independent broker. He also has the experience. There's no Gambian, I believe, in Gambia who's had more experience putting together a coalition of Gambian politicians than Honorable Halifa Sallah. So I called him out as someone who could do it, who could help organize it, not necessarily the person who could help lead it. So I just thought perhaps I should clarify the statements made by my brother Keba. I mean, there are a few things in the story that he misunderstood, but these things do happen. I mean, he's a very good analyst of Gambian politics. He measures the temperature very well,
But even with that, sometimes, when stories pass from hand to hand, they may change character, they may be misunderstood, certain things may be lost in translation or in comprehension. But I just thought that I should clarify this. I am sorry for taking your time, but I do believe that the only honorable thing to do is to come out and speak the truth as it happened, and of course Keba was very well intentioned. He spoke from his heart and meant to say the truth as he understood it. Only that, there are certain elements of the story that he was unaware of. Yes, I did speak to President Barrow, but on completely different things. To my utter disappointment, though, he spoke to me about something, and then he went to the political platform and attacked me. That was quite something. But in politics, you see a lot of things. That's why I said that I have learned quite a lot. I was a political novice at the time, and I thought everybody would act honorably all the time. I tried to be a paragon of virtue, to do everything properly, to respect everybody, and to respect the Gambian people too by not telling them lies. But politics in Gambia is not practiced that way. But anyway, thank you very much for giving me this opportunity. Essa ñu ngi rafetlu bu baax li nga call ba pare dal di joxe clarification si ndite li tamit important na si ñun torop. Ndikte boo koolutoon déggewun from the horse's mouth déggewun sa gémé ni kon ne doon ron a story boo xam ne xëj na dinañ jàpp even though Keba he meant well comme ni nga ko waxee wax dëgg intention am was very very good waaye xëj na dafa miss yenn point ni kon ne doon ron the story te fekk du accurate so li nga ñëw leeral li kontaan nañ se ba pare ñu ngi rafetlu bu baax c'est li nga call the first time nga call even though many times try naa pour reach out pour am interview ak yow waaye ak ma daw waaye tey moom jàppanaa la tey moom jën baa ñëw duga si suma mbaal mi so du la bàyyi xam naa da nga visi ndeysaan waaye Essa dafa am lu ma bëgg a laajte ñetti question rek please mais ñu time ñu laajte leen ndikte dafa important torop Gambien yaa ngi déglu Essa yow liggéey bi nga def si TRRC xam naa ne Gambien yëpp we are very very proud nekkul ne algali moo jógee Ghana wala beneen dëkk ñëw di ron sun TRRC bi waaye a Gambian like you ku juddoo Gambia yoroo fa màggee fa yaa doon TRRC bi mu nekk liggéey boo xam ne nekkul ne Gambia ak Africa rek a ko rafetlu waaye àddina si yëpp a ko rafetlu te amul kenn ko xamul Essa Faal Gambia wax dëgg neex yàlla man saay moo la xalaatee rek maa fuuji yaa ngi fàttaliku maa fuuji sa waxtaan bi maa fuuji maa fuuji laa dee fàttaliku waaw so TRRC bi was so interesting ba nga xam ne everybody was involved in the TRRC waaye nag Essa bi TRRC bi jeexee man mi I felt very disappointed bi nga demee into politics nite man dama ne no I cannot believe fekk man amoon naa hint ne Essa na formé political party Panderi tam waxoon na ko waaye ma ne non Essa dafa war a xaar te mu ngi jos jógee si TRRC bi fresh def liggéey bu baax te politics dafa tilim how about suñuy join into politics ba pare winut mbaa loolu du ko weekend mbaa du tax nit ñi am nuñ ko gisee bi ko xam nga Gambia ni mun nañoo jël ganaar di la suusuxal di xa suusuxal ba nga foog ne nag nga so man bi ma toogee dégg ne yaa ngi formé political party I was panic I was kind of disappointed ba pare after li ma doon ragal ñëw am nga formé political party so mu bëgg laa laaj de Essa lan moo tax xaaruloo bi ko man dama feel ne 2026 is your time so xaaroon ba 2026 jot definitely Essa you will become unstoppable waaye moo bëgg laa laaj rek lan moo tax nga yaakamti dal di taxaw election last elections foog naa ne question bi answer naa ko ba pare te fekk laajaguloo ko sax waaye du ne dafa yaakamti parce que man su ma nekkoon tey président Gambia financial losses laa nekka pour man parce que li ma am fi ma nekka munuma koo am su ma nekkee président perhaps maybe I should just speak in English so that the wider Gambian community can understand me. Go ahead. I was not in a hurry.
you would be in a hurry for something that you need. I was not in need of that. I was not in need of fame. I could not have been more famous than I was during TRRC or post TRRC. Maybe I should leave this for some other time. Also, it was not about what I can get from being president. Because if I were president, it would occasion me some financial losses. I believed at the time that Gambia was in such a bad state. It needed someone who could make the political sacrifice to take over the country and to change it for good, and to change it in a way that the course would be almost irreversible. Get us a new constitution, modernize the laws, put Gambia firmly on an agricultural path such that we are able to feed ourselves. Because we are unable to feed ourselves, we are continuously in serious economic turmoil. I thought I could change that. I believed that there are lots of Gambians out there with the know-how of how to make this country better. They could not come to work in Gambia because of the environment that has been built in by those who have so badly captured our government. I thought I could change that. So that was a sacrifice that I thought I should make. And I should. So when your people call on to you to make a sacrifice for your country, I think that there is no greater calling. Personally, I had doubts at the time. You know, a lot of people told me that don't run this time, wait until 2026. But I was under so much pressure, I could not afford to disappoint all those Gambians who wanted me to do it. In hindsight, it may have been a mistake because some people thought I rushed into it. Some may be right. Okay, you know, when you look at something in hindsight, it's like 20/20 vision. You always get it perfectly right. And those who predicted it may have predicted right. But my motivation really was not to rush. My motivation was to answer the call of those Gambians who were so desperate, wanting to see change and believing in me and believing that I was in a position to effect that change. Is it correct, Essa? Sorry for interrupting, Essa. Is it correct if I say that because you were in the TRRC, deeply involved, what you have seen and heard, lolu bokana sili trigger nga gisee Gambia through the eyes of the TRRC because of problems in the sufferings, the killings, the poverty. maa ngi fàttale ko am na benn go ahead maa ngi fàttale ko am na ko noon interview dama fàtte tura xawma benn si prisons directors yi la ngay ko laaj fan la graduate mu ne mu ngi graduate grade 9 ba nga dajee ko yaa ko fàttale ko waaye dama jooy because xam nga li xew Gambia sometimes still make me shudder at night. Nen ñun ndeke ci lii lépp rek lañ jaar. Imaginal ku toog ne la in 1972 mu ngi graduate grade 9 nga xam ne dëgga lii doy na waar kii xamul sax li moo wax lan la. Nga jël kooku def ko director of prisons, director general of prisons. Nga xam ku xam luwaa xam prison nim délicaté ku xam luwaa laa wax de waxuma kuy xam-xam lu luwaa waaye ku xam luwaa xam prison lim délicaté. The only thing that prison does is a limitation or constriction of your liberty and your freedom of movement, but it does not take away your rights as a human being. So ko xam ni xamut A from B xamut dara nga jël ko def ko head of prisons pour rek for the sole purpose of giving you the opportunity to be able to brutalize Gambians in that prison in a situation of helplessness.
it made me shudder, it made me cry. As a people, we deserved a whole lot better. And these are the things that also motivated me to do it. Why not? You know something? I have no regrets. And I am very proud of what I did. Okay? In 86 days, I did what I did and got what I got. Boko said lo, sonaluma ken chine defal managam. Dama wahne, it is me who is submitting to the cry of our people. I am going to do it, and I am going to do it with what I have. And I take the consequences as they come. I used my money to do it. Amulo, any financial support from outside? Of course you would. Anybody who runs for office would have support. And I am thankful to all those people. Not just those who sent money, but those who spent all their time. I am thankful to all of them. Yes, those who gave us advice, those who gave us ideas. Karim Khan hamna ne sa friend la, sa colleague la, ndax endorse on na pour nga run for the presidency in Gambia. The thing is, xam nga yalla def na Karim ñewon na Gambia time TRRC. Maybe 1 year before the election. Xam nga lolo tax sax de guy they use their biggest political weapon against me ne man Ahmadiyya la. Wow, Essa, man wax joju man ko don deg way man dama feel confused because you don't sound like an Ahmadiyya. Fan la wax joju joge lan mo waral lolu Ahmadiyya lan la dama ko xamut because Karim Ahmadiyya la guy invite nañ ko ñew na Gambia on a peace conference organized by the Ahmadiyya ma anda mom ci president Barrow ñun ñep ñu natalu taxaw ñu seppi ci Essa ne Essa moy Ahmadiyya president Barrow nak ak ministre ya fa nekkon dëgg ñooñu duñ Ahmadiyya de waaye Essa lañ ci soppi ne moy Ahmadiyya ñu génnee nataal ne attend na conference yi Ahmadiyya yi waaye conference bi man maa bisobi church bi ñoo fa nekkoon ak imam yi ñoom baabali ak ministre si waaye man lañ ci seppi def ma Ahmadiyya te man xaw ma luy Ahmadiyya ma soo bàyyee el panderi daf ma daan tooñ ne Essa papaam ustaas la papaam ticca la te wax na dëgga suma papa daf daan jàngale alxuraan daara Baro te kilifa yi Banjul yu bari daara Baro lañ jànge suma papa bokk na ci ñi leen jàngal soo leen bëggee xam demal pipeline mosque ñooñu ñëpp xam kenn xamu ci luy Ahmadiyya waaye Essa fa loolu smear campaign la woon rek pour tani sa image suma baay woon secretary general waaye that was a political stunt by dishonest Gambians pour yaxama mooy comme rek fi mu nekk nii the new one bi gaay jël ne Essa hates Mandinkas. Boobu tamit wax nañ ko. There is no greater insult to me than that accusation. But they are doing it for political purposes because they know that Essa is one of the most viable political opponents come 2026. So they say, let's damage Essa by calling him a Mandinka hater. Essa ñan nga foog ne ñoom ñooy propagate lii nii gaay NPP na gaay UDP mainly ci li ma dégg I'm just saying ne from what I heard I do not have concrete proof of it dañ ma ne ma gaay UDP la te when it's convenient also gaay NPP du ñàkk ñu def ko but xawma ci loolu dara li ma bëgg a tontu rek mooy waxuma ndax kii moo ko def o kale moo ko def li ma bëgg a tontu mooy what I want to say is for anybody to say that Essa is a Mandinka hater I should ask the question what are you smoking because they don't know me or they deliberately want to obfuscate things and confuse the Gambian people but let me tell them something about Essa. My grandfather Essa Faal, the man who built 80% of the wharfs from Banjul to Koina, the man who built the Bone Road, Ken genu ko buga deka bi, sacrifice him death for Gambia. In fact, koku lañ warona today Babili Mansa, because he built 80% of the bridges and wharfs in Gambia. He had 3 Mandinka wives.
suma nijaay yi ñu ci bari soose lañ seen yaay yi soose lañ soo demee Makati, if you go to Makati, my aunts are there. They are Mandinkas. My paternal grandmother, she had very strong relations with the Jame family. In fact, if you go to Serekunda, Pachalau Jame, all his female children are named after members of my family. Because dañ bokka Mam Kumba Ndour ak Mam Kumba Njie ñoo jógee benn kër Ñoro. Because suma maam yaayam waa Ñoro la. So suma maam moo juddoo Gambia waaye waa Ñoro la. Se maamam papaam yaayam waa Ñoro la ki jur suma maam. So how can I hate Mandinkas? You come to my father. My father had 8 children. But he also brought up 13 Mandinkas in our home. And he educated all of them. Many of them went to top universities. My sisters, they are married to Mandinkas. So my nephews are Mandinkas. When I was growing up, I shared a bed with 2 Mandinkas, Usman Fati and Almami Jaman. They are all Mandinkas. There were more Mandinkas in my home than there were Wolofs. And in fact, none of them is able to speak good Wolof because my family spoke to them in Mandinka. My mother spoke Mandinka better than she spoke Wolof, even though she is Wolofi Lebu. My sisters speak Mandinka like they are born Mandinkas. My mother has sisters who are Mandinkas. If you go to my house now in Kersering, 4 people live there, only 4 people. They are all Mandinkas. One is my cousin, Tijan Silla. He's a Mandinka. The other one, Parboy, is Tijan's nephew, my nephew, because he is Tijan's sister, that's my cousin, is the mother. He is Mandinka. Brahma Dinding, he's my personal assistant, he's Mandinka. I have a son who lives in the house. His father gave him to me in 2019. He is Mandinka. I took him to school, I took him to university, I am paying for his... I am his father. He is Mandinka. I speak Mandinka. If you look at my friends, in fact, most of them are Mandinkas. Why is Essa Faal is politically motivated? So how can Essa be a Mandinka hater? It means I hate almost most of the people around me. That is silly. And that is distasteful. That is haram. You don't do that. But fortunately, I had given a speech at Kerfato. And that speech is trending these days. Where I said that tribalism is the biggest threat to the peace and security of our country. You see, part of the work I do is to investigate and prosecute mass atrocity, these big crimes that happen in countries. You know, mostly they happen because of race or tribe. I pray to God that none of these things would ever happen in our country. How can I be a champion of justice for mass atrocity? How can I be a champion of deterrence for mass atrocity, for civil strife, and then I become a people hater? That is so distasteful. And you know what? I am one of the biggest philanthropists in Gambia. Thanks to God. I have paid university fees for so many Mandinkas. It's unbelievable. But the good thing is, I don't even know them or know their names. Because I am doing it not because A is this or Y is that. I am doing it because I am giving back to my society. I don't need to know who this person is. When the demand comes and I can do it, I gladly do it. Sometimes Boer tells me, bro, you don't even know this person. I say, Boer, I don't need to know the person. Who is Boer? Boer is Brahma Dinding. He's one of the guys who is so attached to me. He's my personal assistant. He's a Mandinka boy. He lives in my house. Look, lately, some of these boys who went back way,
They wanted to come back home. They were Mandinkas. I paid for them. Look, so for anybody to associate me with tribalism, I think that is the biggest insult that person could make against me. They don't know me, or they deliberately want to smear my character. They want to use that to damage me, to create hatred from the Mandinkas towards me. It will not work, because Gambians are smart people. It can work only temporarily, but it will not work in the end, because Gambians, they know what is up. They know the truth. And you know what? Our people are also religious. At the end of the day, they want to ally with the truth. And I believe that the Mandinkas would never believe this. Yes, some would believe it for political expediency, but the majority would never believe it. You know, my brother, I made some sacrifice during COVID. I joined a group of Gambians, raised funds, and helped Gambians all over the country. I led the operation in Gambia. I spent so much of my money. My wife used to tell me, you don't know when this COVID is going to end, but you are just withdrawing money and spending it. Be careful. If your money runs out and this disease continues to ravage the world, then we could be stuck. Essa li Sadio war wax deug la de bala xaliss bi nga ca fekk xamun kañ la disease bi di jeex. Why? But the only thing I was seeing was that Gambians were suffering. I went from Banjul to Basse, from Katong to Koina, helping Gambians. This was during Ramadan, and my team, sometimes we used to close work at midnight. You know what we ate during iftar? We ate mangoes. Only when we get to our base, sometimes 10 o'clock, sometimes 11, sometimes 12, that is when we would eat. But you know what? It was worth it, because I was doing it for Gambians. This is all we have. These are our people. We went to some places, my brother. It's like God sent. The people had nothing to eat. By that time, government had rice. They were packed in silos or in stores. I was the reason why government did that, because they saw me doing it. We helped hundreds of Gambians. And ask everybody. There was no discrimination. I used to tell these guys in Wolof, Nelen Lidei, Ndimbali Gambian sila moy yobu bopam. And they would ask me, what do you mean? Manelen li moy yobu bopam. Amut ker ben ker bu ñoo tànn pour dugal ko fa. Fuñ exi ñu gis ne fii jar na pour mu dugal fa, si lañ ko fa dugal. We went to Banjul. Banjul was one of the first place we went to. ñëw nañ ci suma koñ suma area fu ma juddoo. I refused to give it to them. I took from my own pocket, my own money, and distributed it to people I believe deserved it. The reason why I did that was I wanted to reinforce trust and confidence. If I had given it to the people around the area I came from, even though some of them I did not know them, they would have said he's giving it to his people. Thank God I had the wisdom, may not even be wisdom, but the intuition to say, no, I use my money to help people that come from the same place as me, but this, that is the collective donation of Gambians, is going to go to all those people who deserve it, except those that I know. But it's also not be fair to victimize those that I know. I use my own money to do it. I went through that exercise, fueling most of the vehicles from my own pocket, from Banjul to Koina. And in so doing, we helped everybody we believed deserved it. Most of them were Mandinkas. So how can Essa hate Mandinkas? People saw me at the TRRC. I tried to be even. You know, we broadcast in all the local languages that Gambians would hear. In fact, it was broadcast more in Mandinka
than in Wolof or in any other language. So at that time, I was not a Mandinka hater. I was a Mandinka champion. But now, because Essa aspires to become president of the Gambia, he is therefore a Mandinka hater. I'm sorry, whosoever is trying to peddle these lies. The Gambian people would never accept this silly story. It's just a political gimmick intended to damage me, intended to deprive the Gambian people of one of the best that Gambia has to offer. And that would be a terrible tragedy, because Gambia needs all its good citizens to come together, united by a common purpose, which is to develop Gambia and not develop themselves. And this is quite profound, because if we continue to leave our government in the hands and clutches of ineptitude, what we have is mediocrity, and therefore we just continue to go down the drain. I don't want to stand idly by and watch that to happen. And that is why I am putting myself in the arena, in the hope and the belief that the Gambians would see that of all this lot, perhaps we have better options. And Essa could be one of them. Thank you. Honourable Essa Faal, dega appreciate neen time bi nga jël waay. am na ñaari question yu ma bëgg a laajte so ñu mëne jox time pour ma put forward this question naka appreciate trop di xam nga politicien nga yaa ngi ñëw yus waaw fu ma jaar neexal la Essa dicté opportunity bi comme one suma maami Njaay lañ sa mu ngo jeex na tak waaw. Honourable li ma bëgg a laajte mooy are you disappointed ne liggéey bu baax bi ngeen def si TRRC bi yëpp ba saa si yàlla tey of course ñu ngi door di gis signs ne maybe it might be implemented because of am na steps yoo xam ne ñu ngi xew démb sax am na information ne xëj na Equatorial Guinea they may be willing pour relinquish Jammeh hand over Jammeh waaye ma bëgg a laajte are you disappointed ne the TRRC just like the Jammeh Commission is still not implemented despite liggéey bu baax bi ngeen def? Well, let me clarify. Jammeh Commission has been implemented, but in the fullness of time, we would realize that it is the worst thing Gambia has done to itself in the fullness of time. Okay? Parce que liñ ciy dégg ne noonu la demee is just like a reinforcement of liñ fi doon jéem a génne, which is massive corruption. So, bon ñu toog déglu Mamadi génne bugam bi su ko defee ñu at least hear one side of the story yaakaar ne the other sides of the story tam dinañ feeñ. soo ne Mamadi kan nga miin kan mooy Mamadi? kan mooy Mamadi? kii nii naka waaye docteur Kurang. waaw Mamadi Kurang waaw. ok. waaw docteur Kurang waaw. ok. So, lolu someday Gambians would want to know the truth about what has happened. So, the TRRC is not so badly affected. Okay, bala mara Essa bala nga ñëw si TRRC bi dafa am lu ma wala ci si Jammeh Commission bi. Jammeh Commission bi dafa amoon ñoo xam ne dañ leen baan. Adama Barrow mu ngi jëlaat ñooñu di leen reinstate into government. How do you feel about that? Well, xam nga ñaari affaire ci nekka. The morality and the legality. Morality bi ku Gambien bu ci nekk mun na am opinionam ndax lii correct na ak date. So loolu duma ci duga. So lu ma mun a wax mooy lan la loi wax. Decision ni commission of inquiry dafa mel ni a judgment of the High Court. So mu ngi mel ni decision bi commission bi def High Court baa ko def. So mu ngi mel ni rek koo xam ne convict nañ la sentence la. Noonu la mel in terms of effect. Waaye suñ constitution bi jox na président bi doole pour mu mun a jox nit a pardon. Okay? So the question is ndax ñiñ reinstate ndax dañ leen jox pardon
ndax lan su dee joxuñ leen pardon bon the question would be raised ndax président bi am na power pour ne commission of inquiry joxe a decision bi get approved by a white paper président bi turn around def leneen lu ko neex man fogguma ne président bi am na doole boobu in administrative law that decision could be vitiated by a lot of factors bias sang fa improper procedure sang fa it's basically all the shenanigans of maladministration. Why? Xamuma, to be quite candid, whether there was a pardon or whether Dafko just deaf on the basis of his whims and caprices. Motax tam may de gëna advocate ne one of the principal things Gambia must do is to ditch this 1997 constitution. It started as a glorious people's constitution, hamna ko, parce que man ma binda the preamble of that constitution. Esa suma balale rek so tege fo sa baram dina ñew ci constitution bi way dafa am feena fuma bañ dañu jall ko. Esa bo setlo tamit Honourable Mbye Faal bo setlo TRRC bi ñu tok dafa am ño xamne dañ leen ban waru ñu liggéey into government waaye ñu toog gis Adama Barrow jëlaat ñi nga xam ne just like the Janneh commission jël ñoo xam ne si TRRC bi dañ leen baan ba pare indiwaat leen government ma bëgg a xam rek yow yaa ngi noo liggéey si TRRC bi nga gisee Adama Barrow def lii what were your first thoughts? mooy li ma laa wax nii rek ñaari mbir a ci nekk xam nga we have to realize ne president dafa am powers so moo tax may doon wax ne ñun we should ditch this constitution is a dictatorial constitution and we come up with a constitution that represents the democratic aspirations of the Gambian people. But that aside, President bi amna the power to make certain decisions. Te man fofu la ko wara sété parce que suma ko sété from the moral angle fofu nit ñi dañ fa dé am disagreement. Fu nit ñi waruta am disagreement moy what the law says. So the question is, ndax president bi amna the power to overturn this decision after a white paper has been issued endorsing the decision? You are a legal expert, Honourable Faal. You foog nga ne Adama Barrow amna the legal power to turn the decision. Foog nga ne amna the power to do that. Legally. So fekkee ne there is because decisions of commissions of inquiry are not necessarily final. The decision is subject to two things. One is subject to appeal, the other is also the white paper. The white paper of the government comes to accept the decision. So after the white paper has been issued and the decision accepted, the question is, can the president now overturn that decision without going through any legal process? Okay, I'm putting it to you, Miss Honourable Faal. Do you think Fongane Adama Barrow amna the power put turn down? Loolu lay ñëw ni li ma bëgg a wax mooy ne suñ joxe wut a pardon, he does not have the power because dafa am pour first joxe a pardon, which is also a presidential prerogative. Having given a pardon, then Mudora muna overturn the decision. But these things are all politically motivated. So in law, that means it is an improper consideration. But someday we would get to all this and there will be some form of accounting. Honourable Faal, do you feel like your work at the TRRC was wasted because... Oh no, far from it. Far from it. One day the findings of the TRRC will be implemented. But let me just give me 5 minutes to talk about that. The findings of the TRRC are extensive. We had 268 recommendations, okay, and 265 of them were accepted, which is significant. It's a staggering achievement. I mean, considering that the TRRC had a lot of political implications. So this
Primarily, first success of the TRRC is the vindication of Gambians. We showed the whole world that with the right mix, we can achieve wonders. And that is, the mix is, get competent and qualified people in right places and give them the right tools. They would deliver. Gambians are very talented. And look at the TRRC. The people there were carefully chosen. Okay? It's a mix of very educated PhD holders to people who could not read or write. But we produced magnificent results. The reason is the right people were put in the right places. And there was not much corruption, and therefore Gambians delivered. That is one. The second most important thing is, the Gambians know the truth about what has happened. And that was what the TRRC was set up for, right? In order to investigate the things that have happened, in order to establish a true historical record about what has happened. Gambians know that. The third thing is, some families were able to have closure. Finally, we know what has happened to our loved one. The fifth point is, there's been recognition of the violations committed. People have come and owned up to those violations. There's been forgiveness and reconciliation. There is no price tag one can put to that. The sixth point is, there's been some form of reparation. You know, when we checked at the TRRC how much money we had for reparation, the money was so small. But I looked at the law, and then I saw this provision that when the TRRC makes a decision, it's like a decision of the High Court. So if you make an order of reparations, it's a judgment debt on the government. So we sat together with the commissioners, and we, the lawyers, made them the proposal, and they accept that we are going to impose a debt on the government. So we distributed the little money that was available, that was about 50 billion, all right? So we gave each person a percentage of what you are entitled to. And then the rest, we impose it as a judgment debt on the government. So the government would have to pay that. But for that, the government has established a reparations commission. So we are hoping that the government would implement that. The recommendations of the TRRC, most of them are just for administrative reform. Those that pertain to SIS, they have implemented some of them. I don't know whether they have implemented them fully. But at least now, the SSS, they are not arresting people, they are not doing that police work that they used to do. Which is a massive improvement, because really, the Gambia Star Chamber under Jammeh was the NIA. The NIA. Now that is out of the way, which is a good thing. Essa soma baale ma interject foofu rek am honorable Faal balal ma mang la interrupt maa ngi fàttale ko bi nga demee NIA headquarters yow yaa sa team bi yaa ngi doon question DG Sow. DG Sow worked at NIA, and he was at some time at the investigations department. But you would realize that DG Sow was sacked, and he worked in other places for 5 years, including banks and so on, before he came back after Jammeh. So when he became DG in 2018-2019, that was during the time of Jammeh as well. It's not that he Jammeh, was DG. Mm-hmm. Yes, he was not DG during Jammeh's time. Okay, during Jammeh's time, mo musta neka DG in the NIA. No. Okay. No. Why mu no liggéey ci biir NIA bi at some point in time? As nekk na head of investigations. Okay. Mu mel ni moom xamoon na lots of crimes si fa doon xew. Li ma la bëgg a laaj mooy, are you disappointed ne DG Sow moom la Adama Barrow jël tey? Am na ñuy wax ne sax DG Sow, Ousmane Sow, is the brain of Adama Barrow. Adama Barrow decision yi moo def yépp mu ngi jógee si Sow. Te it is the same Sow koo xam ne kii mu ngi woon si biir NIA bi.
time Yaya Jammeh xam na lu bari atrocities yi doon xew ma bëgg xam lan mooy sa xalaat si lii waaw xam nga man unlike most other Gambians the way I look at this should be different. I should look at it from the lens of the law. It is the citizens who should look at it from the lens of the morality of the situation. Understand? The law has given the president the power, or president and his cabinet the power, to review all the recommendations and choose what to accept and what not to accept. You see the point? So if the president exercises his legal power, there isn't much that I can say. Fima mune wax moy if the power is exercised wrongly. And I can give you one example. Sana Sabali was recommended for amnesty by the TRRC. Kontaan ne laal nga Sana Sabali why Honourable Faal ñu bari den feel ne you were lenient to Sana Sabali as opposed to Edward Singate. Ma bëgg xam rek lan moo tax you were so soft on Sana despite the crimes committed by Sana. Did it. Xam ngeen people bi xam nga soo nekkee a trial lawyer and advocate danga am a strategy for every witness. Sana was very cooperative. He accepted everything that he did. Ku ñëw ne la waaw nangu naa maa ko def looy xëccoo moom aw ma dara lu ma xëccoo moom ñëw na ne man maa ko def jégal leen ma fenalut kenn waaye tam seetal lañ ko def Sana liñ ko def daw na yaram de te ñan ñoo ko def wax ma tur bi moromi soldaaram yi ñoom waaye du mooy rek ñoom Edward ok Honourable Faal Sana tamit lim def ñaaw na de xaaral ma jeexal foofu waa xam nga man suma liggéey mooy woon pour wone ne kii lii la def te lim def dafa yaaxaluwaa man loolooy suma liggéey moom ñëw na mu ne la waaw man maa ko def li ngeen wax yëpp dëgg la baalal leen ma te ñun loolu lañ ci doon ut kooku bareetuma lu ma ko wax Edward nag lan moo tax sa diggante Edward Tenson waaw waaye déglu ma gis nga Edward Tenson biñ amoon it was very little but also pour man as a lawyer it was very important pour ma am the result that I wanted. Edward dafa accept 14 killings yépp la Edward nangu am na ñaari killings yoo xam ne sax the evidence I had was very little. Edward moo ko gën a dëgëral mooy the killings of Kebute ak beneen jigéen at Denton Bridge xam nga loolu Gambien su bari xamuñ rey boobu noonu boobu mooy woon the eve of the 1996 election bu gaay UDP doon dem Bara pour jëli Ousseynou Dabo so gaay gàppaleen ci bridge bi ambush leen fa lañ attaqué gaay Kebute ñu dóor ko bem dee ndaw si ñu jam ko ci weenam bi mu dee subsequently xam nga boobu Edward moo ko gën a feeñal so man fi ma amoon na Edward problème mooy dafa bugg a simmeeku def gi ci ñeneen d'accord rek ne bokk na ci parce que mu ngi woon ci groupe bi loolu mooy trivializing his own individual contribution and I wasn't going to accept that and moo tax in the end he accepted it. Honourable Faal ma bëgg a xam rek am na ñu doon wax ne because of Koro si seen dem si yàlla na ko yàlla xare aljana am na ñu doon wax ne Koro sa friend la woon so mer gi nga amee woon si leen rey Koro danga ko sotti si Edward because Edward pare wutoon na ñëw clearly involvement am si Koro ma bëgg a xam rek lan moo si sa xalaat waaw xam nga people dañ dee wax rek te xamuñ li ñoo wax lan la xam nga Gambia mooy dëkk boo xam ne nit ku nekk rek danga am a file a dossier on the next person full of utter garbage and fabrications radio kanka without having any information about this person
TRRC bi li ma gis ci Gambian lawyers musuma koo gis ci àddina damaa ñëw sax toog benn place sax nit ñëw ne ma noo kii nii nga ko waroon a questionné lan nga ko waroon a laaj man ma nekk lawyer almost 30-something years di ko def at the highest level yow musuloo dugg a court xamuloo sax affaire bi naka la nga bugg a maa ñëw wax ne ma nii lañ ko waroon a defee I just have the humility pour toog foofu rek smile ne la pourtant mun naa am sa wagga-dégga-de you know. But anyway, that is who we are as a people. We are all very opinionated, which is a very good thing also. Why Koro sa friend la won, Koro Sise? But let me come to that. I knew Koro, and I loved him. But we were not close. Suma harit yi la close alone. But me, Koro and I were not close. Koro, sister am suma classmate la woon at primary school kooku gisuma ko for over 40 years. Okay, Koro was one of the mentors for one of my close friends, Abdul Salam, you know, so we all loved Koro, and he also worked with my friends, so we all loved Koro just like Halifa Sallah. We all looked up to them. These are people yoo xam ne ñun dañ leen cherishoon parce que ay jàngakat lañ woon. Okay, but that is it. But when I do my work, it's not personal. When I do my work, it's completely professional. What happened to Koro was a terrible tragedy. This was the first state-sponsored assassination that I know to have happened in my country. I had to stand firm and made sure that the truth came out. Yo, suma fa togon di yohi. Dinañ ne sax Edward am na lu ma defal. My job was to bring out the truth, bring out the evidence. Léegi-léeg nit ki mel ni Sana Sabally nga xam ne dafa ñëw soo ko raayee rek mu daanu ñeena ñi ñëw dëgër boppa dafa nekk rek nga nekk dentiste boo xam ne da nga am pour jël playa di buddi bëñ bi di ko bujji di xëccoo moom ba bëñ bi buddee ko. waaye honorable lan moo tax ku mel ni Peter Singate invite leen ko si TRRC bi. waaye sëñ bi waxal loo xam nag. Okay, invite ngeen ko. Okay, ba laaj la. Okay, na invite ngeen Peter. Na invite ngeen ko. Waaw, ma rephrase mo wax ji. Nit su nekkee ci beneen dëkk lu nekk dafa am procedure, dafa am fu mu war a jaar. Understand nga? Ba pare dafa am li ñoo ooyee judicial or legal assistance. Xam nga that happens between states, and the states have to be cooperative. Foofu laa ci mun a em, you know, but xam nga Gambia rek people make assumptions about things that they really don't know. So we tried to bring people. Kenn rek laa xam ne tryuñ pour indi ko mooy Jammeh. Why? Tryuñ pour indi ko because we believe that it would have been disruptive. Okay, and even so said law, the new law passed by Gambia. There's a possibility that the trial could happen in another country because bringing Jammeh to Gambia for trial could be disruptive. TRRC, we would not arrest him because we did not have the power to arrest anybody. So if he were to come to TRRC in Gambia, it would have been very disruptive. All right? Su ko defee remotely. It could have also been a disaster because if you have a witness that you cannot control, Hamga, we've seen what happened with Yankuba Toure, you know, and we all know Jammeh's character. He could be the nicest person this minute. He could be a nightmare the next minute. So, because we did not want a situation that was going to be very ridiculing for the TRRC, you know, very disrespectful of the TRRC, because Jammeh would never have accepted jurisdiction of the TRRC, just like Yankuba Toure. So we decided that it was not the best thing to invite him. But he would have his opportunity. He would have his day in court. If he has something to say, let him go and say it to the court. Honourable Faal, next question be more. But let me answer this question as to the implementation of the TRRC recommendation. The TRRC recommendations are vast. They stem from the basic
issue. Change the constitution because this is a dictatorial constitution. We could have easily done that. Okay? Establish certain laws or change certain laws. Those things could be done. I know government is doing something, but it is very slow. But thankfully, Gambians should be happy. The government has accepted to sit with the TRRC or the ex-TRRC personnel and do a review of the recommendations and how far the government has implemented them. And I think that is a good thing. Then we would and what is left to do. But they have also passed the relevant laws, even though these are placeholder laws, if I may call them that. We have to wait and see whether there is enough political will to prosecute Jammeh. What I see is that this could be a political football. You know, you just kick it down the road until after next elections, because it might be one of the political compromises for the next election to come. But this is just speculation. We have to wait and see. But I don't think that it should take really 8 years to set up a tribunal to judge Jammeh. I think it is way too long. Definitely. Lolo domani Gambia ñu bari ñaawlu neen ko ba fi ñaawlu em. Waaye Honourable Faal ma bugga laa laaj yow lan mooy sa personal opinion lan moo tax you having a field day. xam nga koo xam ne boo ko gisee ren bala nga koo gisati yàlla xam foo jaar soo xamee ne soo añee doo reer da nga capitalise lekkaloo mun Honourable Faal ma bugga laa laaj rek waaw ma bugga laa laaj rek Constitution Review Commission bi def ne a very good job yow sa personal opinion laa bugga xam lan nga foog ne moo tax nguuri Gambia buggu na jël draft constitution bi lan moo tax gars yi salaagal si ba léegi despite campagne yi ñi def despite xaalis bi ngeen si spend dëkk yi ngeen dem bante draft constitution bi is laying there lan mooy sa personal opinion moo tax government slacks it was allow me 5 minutes to do this. Okay. This was a political ping pong. You know, if you play table tennis between Russia and China, it becomes difficult, especially now between US and China. It's a very difficult game. Mind games and all sorts of games get involved. That is what happened in the Constitution. I am not a big fan of that Constitution, and I have a lot of reasons for that. The drafters are people who worked with me. One of the main consultants taught me at master's level in writing constitutions. That's Professor Albert Fiadjo. You know, so we are disciples of him. Man, Janet Sala, our Cisse, Cherno Jalo. We are all disciples of Professor Fiadjo. Okay? So, of course, his views and permeated in the writing of that constitution. And also the Kenyan influence. I know the then Chief Justice of Kenya. They played a very critical role in the constitution. A lot of what is contained in that constitution was a copy and paste job from the Kenyan constitution, which is a big tragedy. Gambia and Kenya are two different political environments, and therefore we did not need to copy elements of the Kenyan constitution. And incidentally, the committee had eminent draftspeople, who could have done a much better job. I don't know the circumstances, but between Janet, Cherno, and Awa, these are capable draftspersons. So they could have done a much better job in that respect. But in totality, that was a beautiful constitution. I did not agree with all the provisions. I think it was, in fact, a big constitutional over-elaboration. Depending on which school of thought you come from, I thought it was a big over-elaboration. We did not have to go into 220-something pages for a constitution. But I think it was a good document. We could have passed it and later made amendments and so on. And that is where the trick came. NPP never wanted that constitution, that draft constitution, because it was a whittling down of the powers of the president.
which is what Gambia needs now. But Barrow's biggest problem was the issue of self-perpetuation in power. Barrow did not want to be limited to that 5-year term because the constitution, the draft had this provision. The mandate of the president shall be limited to 2 terms, and the term in which the constitution is passed would be counted. So Mugimelni, that first term of Barrow would have been counted. So constitution be passed on ni confirme ka Barrow nge pare pour handover. Barrow did not want that. So he opposed the constitution. UDP, because of their numbers in parliament, threatened that they wouldn't support the constitution if Barrow proposed to amend it. Understand? So because Barrow did not want the constitution to pass, Musampal UDP, tegal len ball bi ne len kick len, you said. And UDP kicked. Lolo ñu hang a constitution. Because if UDP would have called Barrow's bluff, neko okay, sir, dañoo pass constitution bi. Okay, and later we try to get an amendment. Niko non Barrow mo don bañ constitution bi jall. But Barrow dafa sampal guy and UDP kicked. Alright? Such that UDP will take the blame for the failure of that constitution, whereas Barrow mo buguton constitution bijala. So it was a big political game. But I think that it was a missed opportunity. We should have passed the constitution, at least restore the democratic space for the Gambian people, whittle down some of the dictatorial powers of the president, create greater clarity as to the political order, and then later we can try to perfect the constitution by making amendments. I think that was a better approach than what we have now, in which we are still wallowing under a massively dictatorial constitution, which is creating a great disservice for the Gambian people. One of the worst provisions in that constitution was the permission given to the president to do business. When they take commission left, right, and center, ñun ñoo leen allow pour ñu def business di. It is the constitution, which is a terrible tragedy. Honourable Faal, fi mu nekk 2 years more des pour ñu ñëw si 2026 presidential elections. Yow fi mu nekk yaa ngi indol li ma laa laaj full blown fi mu nekk du ma la déglu sax foo ñu answer suma question si ko yow du la bàyyi because xam naa ne yow maa ngi la yaagaat na ko ñëwuloo so li ma laajte mooy mugo keba bala ma rek ma laajte question bi very very shortly. Honourable Faal, fi mu nekk 2 years more des pour 2026 elections dal di jot. Li ma la bëgg a laaj mooy are you going to run for the presidency? Su fekkee nga run for the presidency, ndax di nga dem into coalition or not? Well, it's more than 2 years. It's 2 years, 7 months. Elections would be in December 2026 by the grace of God. You can never say this is what is going to happen. But I intend to offer myself to the Gambian people. It's for the Gambian people to decide. The good thing is, man, I am not a professional politician. Ko hamne yaakaaruloo dara lu dul politics. So it is the be it and end of it all. I don't believe in that kind of politics. At least not at this stage for Gambia. We should all be working, to try to help to develop our country. Finally, when it comes to coalitions, go ahead. Of course, I am for coalitions. You recall, I have made several pronouncements calling for coalitions because coalitions are important. There is no point us dividing in so many ways. We should be able to find groups that would gel well together and form a formidable political force. Hamga, Gambia now, one of our biggest problems is tribalism. And if we do not manage to tame this beast, it's going to destroy Gambian society. And the more fragmented we become, the more people will gravitate towards their own places of origin or towards their own kith and kin. So the only way we can break that
is when we come together. That way we blow these divisions. And principally for that, I support coalitions, because that way, Gambians can unite around a common purpose and erase this issue about tribe, region, or religion. And let us not also underestimate the problem of religion. It occasionally rears its head in a very nasty way in Gambian society. And we have to avoid this. So for the politics, one way of doing things is for people to come together, to coalesce around a common purpose, to take our country back and put Gambia on the path to prosperity. We can do it. If only you see what Gambians are doing abroad, if they are giving the space to come to Gambia and work for their country, they can do wonders. The Gambian people at home are resilient and committed people. If they are given opportunities, they would do wonders. There is no reason why the Gambia should be spending over $300 million to import the food that we eat. That is a huge tragedy. It's a disgrace that the Gambia, which boasts of its peace, is depending on Ukraine, which is at complete war, for that country to feed us. It is a disaster. We can do better, but we need to give each other the opportunity. We have to organize ourselves. This all it takes is 3 M's. That man, money, machines. The next element perhaps that you can add to that is organization. If we put all those things together, in 3 years Gambia should be able to feed itself. We have the land, we have the water, we have the climate to do it. It's a shame that we're not doing it. Jërëjëf Mr. Honourable Faal, fi mu nekk just to do what is right. fu ma jaaree may panelist yi ku nekk answer ku nekk laaj la benn question te maa ngi jël lot of time. So fi mu nekk ma dal di njëkkee si Jibril go ahead. Waaw jërëjëf nit nag du am gan ba pare di ko bros. Waaye dinañ appreciate dat ne génn si na Essa Faal papa moom ñëpp xam nañ ko wax diggante yàlla lim def si education in Gambia. Li moo wax itam Kura Faal in Makati man mi xam naa ko si APRC la mbokkam la Gambian la papaam ku baax la liggéeyal na Gambia moom Essa we are proud pour gis ne doomi Gambian in IEC ak other areas ne ñu ngi depend on their skills. Loolu kontaan nañ si pour gis tam ne ñu ni Gambian yi neen jotee nañ di gis only Gambian judges, lawyers, for that matter, pour ñu resolve your own problems. Loolu moom appreciate nañ ko so nañ ko jox the benefit of the doubt ne gan dang ko teral te nañ appreciate all the time ñu waxtaan because lii rek lañ amantel. There's no hard feeling for anyone. I'm very happy about that. I'm not the moral ethics to come before the Gambians for liggéey ñu like ko mu tontu. I wish that everyone does it that way, whether it's wrong or right. Jërëjëf. Honourable Faal, any response bala ma dem si keneen? Li ma am pour wax ci loolu rek mooy rafetal ko. Parce que man lii laa gom values yi laa am mooy ne nit ki ci loo mun di nekka ngay jiital dëkka ngay jiital xorma ak teranga ngay def mu rafet soo leen amee diverse opinion sax nañ mbukkante ci anam bu rafet suñ ko defee rek Gambia would begin to change into a much better society. Moo gën léegi shouting matches yuñ dee am ba tax sax duñ dee déggante xam nga ngeen di waxtaan te déggante wu leen dafa doy waar soo Jibril jërëjëf xaw ma nag bii ban Jibril la de waaye daal Jibril Fadiya mu Yaya Jammeh te support APRC moom nga daan dégg freedom waaw ki mooy Jibril Fadiya display nga value yoo xam ne admire naa leen. Thank you very much Mr. Fadia. jërëjëf honorable Faal ñu dem si keneen fi mu nekk ma dala ñëw si Sadio Kaal lan nga am pour laaj honorable Faal. waaw honorable di la gërëm di la sant. jërëjëf ñëw nga ci waxtu bu la Gambien si nii. jërëjëf te leeral nga fi lu bari. jërëjëf yëfi TRRC bi laal nga daal lu bari.
am na lu bari loo xam ne ni itam liy war a ñëw si kanam yàlla nañ ko fekk jàmm. jërëjëf. xam naa dama wax ci yëf yi ñu ne da nga hit Mandinkas loolu man dama wax ne du UDP loolu NPP militant la. xaw ma kan ko wax de wax dëggaa neex yàlla nag parce que bëgguma wax lu du dëgga bëgguma fenal kenn bëgguma tuumal kenn. dégg naa daal ñii waaw dégg naa ci daal ñii di ci joxoon ñii di joxoon ñale xaw ma nag kan moo wax waaye li am solo mooy man ma leeral mbir yi wone ne man de su ma xeetee Mandinkas nag xeet suma boppa parce que Gambie ñun ñëpp a jaxasoo boo xam ne ku jógee man fi ma jógee dañ jaxasoo boo xam ne su ma xeetee soose rek xeet suma boppa but man I cannot hate anybody man I am a lover of human beings all I do is to promote the values of humanity. waaw soo gisee ma wax loolu. gis nga during campagne yi 2021 election bi. amuloo problème ak UDP. déedéet NPP ñoo amoon problème ak yow. waaw because NPP dañu tiitoon torop. waaw and that was the truth. so foofu rek la ñoo mun a côté ne lii is from NPP because of xeer yu ñu la daan sànni wax nañ lu nekk. because ñoom xalaatuñu woon sax UDP yow lañ doon xalaat as di target ne yaa bugg a jël seen place. dëgg la parce que man. ki ci gën a kowe wax na ma ko waaye just pour wax la ne and let me say this in English Ousainou Darboe and I had a fantastic relationship. We live in the same area. We used to pray in the same mosque. When I used to go to work as a young lawyer, he would take me to work. I did not have a car. And because I was so young in the legal field, I depended a considerable extent to them, the seniors, sometimes for guidance and so forth. And guess what? I had the opportunity to be counsel at the commissions of inquiry. I did the public corporations. I did GAMTEL, I did Ports Authority, I did GPTC, and a lot of other public corporations. Ousainou Darboe used to be on the other side in the GAMTEL case. I am representing government. He is representing the GAMTEL employees. He would take me to work. We will go to commission, fight it out, and we continue to have a good relationship. I was working for the UN when he got into politics. I was helping UDP. I was funding UDP. I have no problem with the UDP. A lot of my friends are in UDP. They've been in UDP even before I ventured into politics. And they are still my friends. So to say that I hate this or that is just a clear demonstration that those people don't know me. jërëjëf Honourable Faal mu ngo jàmbaar li nga conclude su ko fee ñu dem si ñeneen ñi. non bàyyil ma may chance because ñu ko téye ci line. waaw jërëjëf fi mu nekk ba ñu dem si Salieu Sister Oli yaa ngi si biir ban laajte nga am pour laaj Honourable Faal. ñu ngi ko gërëm di gërëm Essa bu baax a baax lim ñëw yu bali leeral na ko fii ba pare te nekk ko am yartam ndik loolu dafa very important nit ki danga déggu ba pare di xam nga soo nekkee ci dara amal gom-gom ci li nga nekk soo man li ma du laajte sax waaye lu ma bugg a yokk ci waxtaan bi mooy bugga naa pour political leaders yëpp nañ try ñu fight about tribalism nañ génne tribalism ci suñ politics nañ génne tribalism ci suñ dëkka nañ seet ci Sénégal nañ roy ci Sénégal amut tukulóor bi amut pol bi amut lii amut lele they are Sénégalais problème boobu nekk fa loolu nañ try ñuy ko dee boole ci seen meeting si ba pare bu ñoo waxa people bi di isi loolu di ko teg pour ñu génne tribalist ba mu set ci suñ politique because tribalist yóbbu wuñu fenn understand nga nit ki soo buggee sa dëkka dem dangaa seet ki nga xam ne moo mun a yóbbu dëkka bi ñëpp ñu rally behind kooku koo xam ne ene na suñ dëkka bi jaama bugga naa yóbbu dëkka bi ci kanam bugga na koo génne from 0 yóbbu ko ba 50 or ba 100 nañ toppa kooku weeda soose nga olof la nañ génne loolu yëpp understand nga loolu rek ci suñ politique
dina baax torop ba pare tam maa ngi waxati ne be mu desee ay 3 months 6 months ñu door di politique léegi la marché Essa geek ak ñeneen a ñeneen nañ door di dugal ci biir boppi Gambian si bi nekkee Gambia yi nga xam ne moo metti di people ak ñoom ban agenda lañ teg ak lan lañ war a def ci li nga xam ne moo tax ñu bëgg a nit ñi sànni leen understand nga ñu door ko léegi su ko defee dina dugg si boppi ñun ñëpp ku nekk dina xam ne de waaw Essa de lim ñu tegal understand na suñ problème bi ñoo njànkulanteel mu ngi koo dundaa ñun loolu suñ ko wax nga tegal nit ci ne lii ak lii bu ma toogee lii ak lii laa pare pour def ak Gambia waaye ma bugga ko lii ak lii laa buggal suma réew ak suma doomaane réew foog naa ne loolu dinañu dimbale bu baax a baax a baax. jërëjëf Essa Honourable Faal any response bala maa dem si keneen. yaa holiday lim wax moom ku ci teg dara waane rek la ci dugal waaye lim wax yëpp moom 100% accurate ma di ko ci upload nag ne d'accord naa ci lim wax yëpp mbir yi noonu la war a demee yëfi timing nag is very important especially for someone like me xam nga take up a major assignment pour man assignment bi ma nekk nii suma jixat la xeexal suma diine la xeexal suma réew li tax mu doon suma diine mooy ñi ma bokkal diine ñu ngi leen a mbugal di leen faafaagal pour génne leen ci àddina moo tax fu ma jaar taxaw ci su dee am naa opportunité bi soo mooy Rohingya case bi soo di ñaan yàlla mu may ma ci ndam beneen bi ci lifin tam mooy xeexal suma dëkk la parce que soo leen bàyyee xel Gambia Honourable Ba Tambadou mu under the instructions of Gambia government ak OIC bi mooy yóbbu case si case Rohingya case bi to the ICJ International Court of Justice loolu nag mooy case yi diggante dëkk ak dëkk muy diggante Gambia ak Myanmar Gambia di bañ di wone ne Myanmar mu ngi def mbugal goo xam ne ci Rohingya bi which is against the Genocide Convention which is a very good thing àddina yëpp tàccul leen ci liñ def noonu man li ma def mooy ñi def loolu man ñooñu laay toppa pour ñu njoñ leen arrest leen yóbbu leen koot so loolu su ma ko defee it mu ngi mel ni maa ngi dooleel li Gambia def ba àddina yëpp di leen tàccul looloo ma dugal ci lii mu doon lu important dëgg la Karim suma xarit la ñoo dee ànda ñooy def lu bari together waaye loolu gën taxut ma jël case bi li gën a tax ma jël case bi mooy bugga suma dëkka ak bugga suma diine muy islam so mu nekk man suma personal contribution ci suma diine ak also a contribution to world peace parce que what we do is the cause of humanity and thanks to God ne am naa the opportunity to play a role in that waaye sant yàlla léegi tey man ma jeexal suma paat parce que liggéey yi daf dee jël yees te man bëgguma koo ñiit dafa am important milestone bu ma egga su ma fa eggee ma teg fa liggéey bi ñëw nag to the direct service of the people mooy ñëw Gambia bokkaa ci politique bi def li ma ci war a def contribute to my society te ba tey every month bu soobee yàlla naa dee dem Gambia for most of the time you know I am deeply connected maa ngi def yi ma war a def maa ngi dugga place yi ma war a dugga maa ngi contribute in Gambian society the way I should contribute am na yenn nag maa ngi koo avoid mooy fis ci politique bi laay avoid angum simply because dama just bugg a respect the rules also xam nga bugguma nekk in a situation boo xam ne I'll be conflicted loolu tax may koo defee nii waaye xam naa ne bari na ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun yàkkamti nañ di ma dégga yàkkamti nañ di ma gis ku ci nekk bugga ngaa gis sa mbër ci géew bi waaye balaa moo mun a tax bëri fekk sa mbër pare ang leen naa ñaan di leen jéggalu de baallu ngeen may ma tuuti ma jeexal lii
mu doon farata goo xam ne farata gu wér la ma jeexal ko ñëwaat dugaat ci géew gi di leen ñaan ngeen ñoo dool di leen ñaan ngeen gën a apprécier ne li ñoo def nii defuñ ko pour suñ bugga defuñ ko pour ñoo jëriñ defuñ ko pour suñ boppa li ñoo def nii dañ koo def as a sacrifice for the Gambian people bari na ñoo xam ne sax xëj na ñoom ñoo ñu ko doon daaxa def waaye ndax am nañ fiti ñëw bari na ñoo xam ne xëj na ñoo ñu ko daaxa def ndax jaral na leen ñu ñëw def di sacrifice parce que sacrifice bi métti na de saakaa ci koo xam ne uti wut fa lum fa jëlee lu dut lam fa yóbbu rek pour defar bon di leen ñaan ngeen ñoo ñaanal yàlla ngeen ñoo dooleel gën ñoo tam yombalal mbir mi su ko defee ñu continuer def liñ ci war a def in the sacrifice and in the service of the Gambian people jërë ngeen jëf. Honourable Faal ñu ngi laa ñaan rek joxal ñu benn 1 minute rek ñu ñëw si Serigne Salieu go ahead and fire your shots. Okay, I didn't know. I'm not going to Serigne Salieu. Tom jërëjëf waay I think it's a great opportunity pour Honourable Essa Faal da ko jërëjëf gàcce ngalama ñun ñu ngi toog si west bi fii waaye we are following the TRC like dafa mel ni comme si waxtu julli dañ ko jëloon fokk waxtu julli du fajar la ñu naan America time bi dama toog njël taal TV pour xaar Essa Faal mu gën a seet council bi you did an exceptional job Essa ñun as Gambian we were proud mais at least bi nga taxawee di defend dëkk bi après di rater the relevant questions daf ñu da fierté la pour as a Gambian pour a Gambian brother boo xam ne dafa ñëw taxawal dëkkam pour delloo njukkal dëkkam te yow da nga def loolu ba mu sekk gàcce ngalama jërëjëf yaa sa team bi TRC def ngeen perfect job loolu moom kenn mënu ko wax it na nag des na si government and their political ambition lu ñu mën a def si kanam yéen seen liggéey wàcc na another note as a former IEC and database manager man maa ngi toog in a bundle of data ma gisee Essa annonce boobu xam pour on the political field man I am of the opinion it was too early, it was too prompt because of time the time was too short. Après in African politics dafa am what we call in African politics dafa am lu ñu wax ne da nga war a am a political base si political base bi foofu nga dee mën a natte sa boppa na nag yow yaa ngi amoon ñaari fànn bu waxoon ne nga taxaw am benn fànn bu wax ne nga xaaragum tuuti man because man as a database administration in IEC database dama naan gis the demarcation of the political arena and how political party bu nekk fan la base am nekk yow yaa ngi ñëw as a newbies amaguloo woon base waaye same time comme ni nga wax rek experience la woon tamit pour nga test the waters of Gambia pour xam sa wéet fan la toolu après pour xam Gambia si lu ñoo tunda fana I think soko way and the other end you did good thing by coming out in the first place because soko xoolee the lives of Ousmane Sonko bu mu ñëwee woon 26 dafa ñëwoon ak with a very low percentage mu demaat defaraat bo studiwaat boo xam bi I think yow tam li nga def noonu is very good ñu laa gàcce ñu laa wax jërëjëf si sa liggéey loolu rafet na trop jërëjëf sëñ Salieu honorable any response honorable would you like to respond thank you Serigne Salieu for your understanding and for your kind words like I said earlier I mean in hindsight it may have been a mistake but I did not do it for my own self-indulgence. I did it as a sacrifice, as an answer to the call of the Gambian people. Well, in the end, it did not turn out to appear that like this was a clarion call of most of the Gambian people, clearly. But nonetheless, it was a call of some of the people, and I felt obliged to answer to it. I answered to it after having finished the national duty that I was entrusted with. But I have learned from it, and also I have the humility to accept that the will of the Gambian people was clearly not in my favor, and I respect that. And that is also one of the reasons why I did not go to court. Some people are castigating me for not having supported the UDP case in court. But it's quite clear that UDP went to court alone. There is no other political party or entity that supported them.
This is a misconception by some people, but UDP went to court alone. And I also think that I was vindicated, because my legal assessment was that I cannot offer any proof of what we were going to allege. And because of that, I am not going to be part of it. That has nothing to do with my personal relationship with AOP. It was a principal position derived from my own understanding of the law and my belief at that time that that was the right thing to do for the Gambian people. Because also at the time, there was a lot of tension in the society. Anything that I could have done to reduce the tension, to make sure that the Gambia would not slide into chaos, I had to do that. And I believe that that decision I made on that day was the right decision under the circumstances. I apologize to all Gambians who thought that I made some mistakes. I did not set out to make mistakes. But to err is human. To err is human. So for those who are angry for one reason or another, I ask you to forgive, because to forgive is divine. But I did not set out to wrong anybody. I did not set out to offend anybody. I did not set out to do things for my own personal advantage. I went out there in the belief that I was doing what I thought was best for the country that I hold so very dear to my heart. And I would again crave the opportunity to serve my country in the best way possible. Thank you very much. Thank you, Honourable Faal. Now we go to Keba. Keba, the floor is yours now, as Essa used to say in the theatre. How many people are on the program? The floor is all yours. Keba, I'm going to be in 1 minute because we've been here almost 3 hours. Honourable Faal, just you be in 3 minutes. Like Keba, you have 1 minute, please. The floor is yours. A closing remark. Duñ la bàyyi de sa Essa bu demee bala muy ñëwaat xam nga ñaata yoon maa ngi call Essa. No, waaye on a serious note, sëñ Saliou. Interview bi tey xëy na sax planu leen ko pour mu nekk exclusive interview, waaye ku ko déglu nga balance. da nga nekk ci programme bi. Keba ñëwaat na te liggéeykaay la nekk nii de. Okay, Keba, limit ko just 1 or 2 minutes, Keba. Dinaa ko limit. Anyway, ñun lii lañ bëggoon. Oncle Saliou try nga lu nekk call nga Essa te understand nañ, explain na gantam lu ko jàppa, liggéey bu mu nekk méngoowut ak toog di wax si politique. Te loolu ñëpp war nañ ko nangul. Respectation boobu tamit, because lu mooy wone rek mooy how ethical he is as a person, and naka la respecté anything loo xam ne ni moom jël na ko personally pour mu ne daf ko liggéeyee muy jëm si askan gi wara muy jëm si àdduna bi ci boppam, dina ko respect full follow ko ba up to the last point. Loolu wone na ko ba pare si biir waxtaanam bi yaakaar naa tasaare na lu bare leena rek moo ma ci naxari mooy ne nii lu bare si angale la ko doon waxee te dafa am yaay yoo xam ne ni ñu ngi ñaami na, am papa yoo xam ne ñu ngi fooñi bondaale. waaye Essa foog naa dafa wax na ko ne fa bëgg include ñëpp, because waxee si olof dafa ragal guy accuse ko of being a tribalist. So moo tax mu laaka angale boo xam ne ñëpp dégg neen ko, although am na ñoo xam ne duñ understand, waaye daf ko def rek pour include ñëpp, to be all inclusive. Oncle Saliou, gis nga comme yëfi tribal questions yi nii sax, man I feel like ñun ñu ko dee laajte ñun suñ boppa ñun ñooy contribute pour loolu mun a continuer di exist si noppi nit ñi. Gis nga sooy propager dara, soo ko continuer di ko xam nga di ko wax di ko bantu su yàggee day nekk si xeli ak boppi nit ñi. So ñun ñi nga xam ne ni ñooy waxkat yi te nekk si presse, questions yooyu sax war a xam nga waxtaan yooyu sax dañ ko war a tegee boor, because Essa munta nekk tribalist. Man Keba maa ngi nii tey doomi soose la, waaye suma programme yi yëpp si olof laa ko defee. Definitely. Du dëgg te man
dama am tight contact ak Essa dañ dee wax yaa ngi understand so man xam naa ne Essa du tribalist Essa don't need to clarify that part sax to nobody. No, why ko clarify enemy sami political enemy sami mu nen ko use pour character assassinate. non ñun mais ma tuuti ñun ñoo ko clarify ñun ñi nga xam ne nii ñu ngi jëflante ak moom te xam nañ ne nii suñ axulaay tàllaak suñ diggante suñ borom la ñuy wax xam nañ kan mooy Essa so ñun ñooy taxaw parce que ñun ñooy doomi soose yi su ma moromi soose bu taxaw nga ne Essa tribalist la mën a la amut mu ngo Keba di nga mën a lifen di nga mën a conclude so loolu moom nañ ko tegee boor man lu ma gën a kontaan rek mooy ne ni Essa ñëw na waxtaan naa Gambian si li nga xam ne ni géej na Essa su waxee tey balaa mooy wax yàlla xam sa fans yu bari tey seen xel dina dal sa supporters yu bari tey seen xel dina dal te man lii laa bëggoon sëñ Salieu thank you very much nga jokko di opportunity di time pour mu ñëw clarify man tamit yi nga xam ne nii waxoon naa ko te mu jëmi si moom ma tudda turam yooyu yëpp mu setal ko lii quality of leadership la mooy wone te lii dafa war a nekk jàngatal si doomi Gambian si yëpp especially young Gambian si ñu seegati so di sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu programme bi bu baax a baax Oncle Salieu comme nu ma ko dee baaxoo di waxee rek di la ñaanal yàlla yow gudda fan rek yow moom soo toogee dee wax amiin rek ñaan yi dina dal gauche droite loolu la yàlla dogal Essa yow tamit ñu ngi laa ñaanal di rafetlu bu baax a baax step boo jël nii te di encourage suñu leaders yi yëpp ñu jël these balls here any allegation si nga xam ne nii ñun teg nañ ko si ñoom nañ gën a clarify ñu waxtaan réew mi tamit doomi réew mi ñu xam what is what jërëjëf because lii yëpp dañoo jàngal doomi réew yi te lii sa step bi dafa war a jàngal leaders yu bare so I'm really glad that you took that step and man daal mbégte ak kontaante rek laa am dem naa sa ba awma lu maa wax waaye ngeen xam ne nii faruma fenn si dëgg bi lay faral te lu maa wax nii suma axu lay taalaa xam Essa moo tax may wax Essa bés bu mu defee erreur balaa keneen di ko dal man maa koo dal loolu moom na leer waaye dama xam ne nii lépp li nga xam ne nii maa ko wax si moom tey daf ma leer ni midi ma xam ne nii lépp lu maa wax suba de yàlla du ma ko dumee parce que lu ma leer la du tribalist te am na quality leadership pour mun a yóbbu réew mi loolu nekku ne man kenn sax maa ko wax war a ràññee ko ci moom te Keba naa si dolli leena bala ngaa conclude Keba nga gaaw conclude leena laa jàngee si Essa mooy Essa neexuta bañ pour bañ Essa ku neexa bugga wax de non su fekkee danga niti digga nga bugg a digga di si doxee te xamuloo dara yi caaxaan obviously dinga ko bugg a as a person that's the the main fact so Essa dina gërëm bu baax Oncle Salieu di la gërëm di yemale wax bi fii waaw jërëjëf Keba jërëjëf Essa fi mu nekk nii fu njaa def di honorable thing mooy jox la di final closing statement the very final closing statement waaye nag final closing statement bi dafaa ñëw with two prices one foo jaa nga promise ma ne ma dineen def a programme at a time that is most convenient for you in the near future one inshallah okay that is a promise naa ko no doubt number two Essa bi laajte bu gàttal rek nga close foofu bi nga nekkee si TRRC bi finally bi nga demee ba conclude sa liggéey si TRRC bi boo demee tëdd guddi yan xalaat mooy li la dee teree nelaw guddi nit li nga dégg bari na li nga gis bari na li ma dee xalaat mooy balaa ma dégg foofu sax ma ne leen yéen ñëpp jërë ngeen jëf ci opportunity bi la for the opportunity really to talk to the Gambian people and to share my views about a lot of things, a lot of questions that have burdened a lot of people. Di leen wax ne def ngeen liggéey bu rafet parce que ñun ñëpp war nañoo mun a hold a conversation in peace, hold a conversation in clear decency boo xam ne dinañ déglu wante
su ko defee ku ci nekk ñu mun a xam li nga wax lan la su ko defee ñu mun a make an assessment of the quality of your thoughts so jërë ngeen jëf ci plateforme bi jërë ngeen jëf tam pour sacrifice bi ngeen jël di discuss issues that concern Gambians at a personal risk too so may leen a wax gàcce ngalaama boo leen bàyyee xel TRRC ba ma koo def I had the confidence pour dugga fu ma neex Gambia without security musuma nangoo am a guard or oddly musuta am xam nga lan moo tax I believed in the truthfulness of what I was doing. I believed in the professionalism with which I was doing it. And I believe the Gambian people are so decent that they would understand that he is doing a service to the country and is doing it in the best way he possibly can, without fear or favor, right? Without ill will, without bias. Xam nga gom googu ma amoon moo tax ma gom ne jarut sax pour may am ku may garde mbaa kuy téye suma bagage gom boobu tax na dinaa daan dem yenn place dama gaare suma moto sax Gambien si ñëw ne la Mr Faal su la neexee sax bul tëj sa moto ñun ñoo la koo gardel xam nga loolu humility bi ma ci jëlee ak jàngat bi ma ci jëlee mooy ne if you are doing the right thing for the society you have nothing to fear but that was such a different contradiction with the truth that I was bringing out on a day-to-day basis mu tiital ma lool ne maa ngi dëkka in a society boo xam ne Gambien dina ñëw fekk moromi Gambien këram mbugal ko mbugal yu metti mu daw yaram lool none of us thought that this was possible nga xam ne nit moo soxor ci moromam waaye jàngat bi ci gën a important mooy ne all this happens within a particular environmental arrangement ecosystem bi moo ko pamit moo tax nit ki amul dara ci lu mun a wéeru lu dut luwaa bi ñun ñépp gannaaw yàlla luwaa bi rek lañ yaakaar soo demee nag ba am environnement boo xam ne luwaa bi mu ngi doon yow li nga wax rek ne mooy luwaa bi ñi war a implement luwaa bi yépp ñëw toog ne la yow loo wax rek la ñuy implement ngay sànni ndox imaam yi daw di dékka di ko raayoo mel ni loolu saafara la ca yàlla la jógee society bu mel noonu nit ñi amatuñ dara luñ yaakaar society bu mel noonu mooy society bu gën a garaaw ci àddina looloo tax rey yi bari woon looloo taxoon réep yi bari woon looloo taxoon tocco gi bari woon soo tëddee guddi ba xiya yenn stories yi nga dégg ci witnesses yi léegi-léeg dangaa eewu ñaxa toy xepp ngir li nga tëj guddi we were all traumatized at the TRRC about the things that we had so the opportunity to participate in correcting that was deeply and profoundly humbling. Di ñaan yàlla ne lu mel ni bum amati suñ dëkka waaye loolu mu ngi only xew su fekkee ne am nañ a deep soul searching in fact sax am nañ di soul searching waaye fuñ jaar teg di remedial measures te remedial measures yooyu benn rawu ci ñu wecci constitution bi beneen bi ci nekk mooy fuñ jaar end corruption in our society. Gambian people are deeply being impoverished because of corruption. Xam nga nit ñi liñ foog ne mooy corruption mooy kii ñëw rek bribe la dem loolu rek di corruption lim ëmba dafa bari ak lim ñoo cost is way too much. Gambia is suffering at the weight of corruption. Loolu yépp luñ war a wécci la bi ci gën a métti mooy dëkk ci society boo xam ne it can't feed itself su ma ko xalaatee dem naa bés jaaxali pàccaar ndeysaan it was so shocking ma jógee fa dem Kawur no Kuntawur raada ci rice mill ba
It was so shocking. Xam nga ñun as a country Gambia ak eminent people bim am yep ak the qualified people yim am yep and the brains biñ am yep nga xam ne àddina yëpp ak ñu ci naw di ñu tàccul ñun project sax mënuñ koo implement. Look at the OIC, 7 years we had to plan and prepare. It's now assembles. Lii dafa ruuslu. We can do better. But ñu ngi only mën a def better if we dull the volume, put aside the tribal rancor, reduce the excessive politicking, and we unite around a common purpose, and only one purpose, which is to develop Gambia. Ku ci nekk tegee sa boppa, sa personal agenda, ñu focus solely on developing Gambia. That was the Rwandese formula. That's why they succeeded. We have better educated people, we have a better soil, we have more water than them. Why aren't we going ahead like them? It's because we don't have the discipline. We don't have the organization. Mange ñaan yàlla bés boobu ñëw nga xam ne we would select of the Gambians a group of people who have the culture, the discipline, the professionalism, the hard work, the commitment, the qualifications, the ability to come together and do this noble job for our country. Remove our people from poverty and put our country on the path to prosperity. Thank you very much, gentlemen and ladies. Thank you very much. No, Jambar, ne ko bàyyi mu dem conclude na. No, Jambar, nen bàyyi mu dem time dem na. No, lu ko mooy dafa alifu na. Mane, dafa important xaaral may leen ma. Honorable lu ma bëgg a laaj rek mooy ñun ñu nekk ci biti as Gambians. Gis nañ yeneen réew yi yëpp su élection amee seen nit ñi dañ dee vote outside. Te Gambia ba léegi ñun ñu nekk ci biti amuñ that access of voting. Yow bu la yàlla joxe power bi naka nga bëgg a doxalee loolu. Man balaa ñoo egga ca loola sax lay insist and do everything that I can pour ensure the Gambians in the diaspora have the vote. You know why? Li tax mooy ne ñun mi dëkk ci dëkk bi kenn ëpput ci dara ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti. That's one. ñun ñëpp a ci am under the constitution. Rax ci dolli 60% of Gambia's GDP comes from abroad. Remittances from abroad. ñi nekk ci biti ñoo ñu yore di ndax war nañ leen a foyantoo di leen doyadiloo ba di leen aaye to make a decision or to contribute in the decision making of how their country is run. That is massively unfair. It is unconstitutional. Jërëjëf. IEC amuñ benn right pour organize election without including the diaspora. Moo tax in my Korité statement, I think I have included it as one of the issues that we all have to fight for. Moo tax ma ne leen Gambia's problem cannot be solved if we do not get rid of this dictatorial constitution. Because fi mu nekk nit waroon naa mun a yóbbu IEC court. In fact, I was working on that. Why am na ñeneen tam ñu ci nekk so maa ngi push pour project boobu continuer. Dañ war a yóbbu IEC court. Court bi jox leen order jox leen direction ne nañ put in place the necessary arrangements pour Gambians yi abroad mun a vote in the next election. Suñ ko defut that would be a big violation of the law because court bi already make na a ruling ne gars yi dañ am right pour vote. Lu tax duñ leen jox that right and the IEC fi mu nekk lañ leen war a jël to task because am nañ 2 years 7 months to do that. Well, gis nañ ne jox nañ ñu fi 7 years mun nañoo def li ñu santa waaye bii war nañoo mun a njëkta ci ñoom puus leen pour make sure ne in 2 years 7 months the Gambians abroad have the opportunity to vote te loolu war nañoo mun a def te yomba na suñ getee to it rek we would do it but the problem is the politicians am na ñoo xam ne favor wu leen ne Gambians in the diaspora would have the opportunity to vote because then gis nañ ne dañoo lose the diaspora vote. So because of that, lii la ñoo wax voter suppression because clearly they are just trying to suppress
what they perceive to be an opposition vote or a vote against them. Lolo tax ñuy def loolu waaye itam Gambians in the diaspora war nañoo continuer di raise this issue su ko defee Gambians ci biir tam daf leen a gën a dooleel pour ñu push this agenda Gambians ci biti dañ war a vote waaye beneen xeex bi nga xam ne yéen mi ci biti war ngeen ñu cee jàppale mooy the fight against the excessive drug abuse in Gambia. ak foreigners yi nga xam ne ñu ngi ñëw indi Gambia loo xam ne musuñ koo xam. Thank you. Gambian munoon naa bandi ñu ne kii dafa jël drogue waaye ci jàmba rek lañ ko xamoon mu em waaye fi mu nekk cocaine beeg héroïne beeg crack beeg kus bi nekk Gambia ñun ñëpp war nañ cee jóg. So di leen ñaax pour ngeen boole ko ci seen programme yi parce que ñi leen a déglu bari na su ko defee ñu jéem a xeex loolu jéem koo génnee Gambia. Honourable Mbaye Faal, it was definitely an honor to have an honourable gentleman in the person of Honourable Essa Faal. yaa ngi ma jox na dig daje balaa yaaga kontaan bu baax a baax. ñu la wis waaw den la jat tey li la indi sax xamuloo ko. Keba mii la. Keba yi ngal xam bay de Keba yi ngal xam bay. jërëjëf Essa kontaan neen trop fi mu nekk ñu bàyyi la nag nga dem noppale ko yow it di ko yàgg nga tey trop si line bi jërëjëf Honourable Faal fi mu ne duma def lu dul dal di umbal lépp loo xam ne waxtaanee neen ko fii lépp loo xam ne Honourable Essa Faal waxtaanee ne ko fii ñu ngi umbal lépp dal di leen ko jébal booleeg lépp loo xam ne panélistes yi waxtaanee neen ko fii lépp umbal neen ko dal di leen ko jébal ndax yéen déglukat yi yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne waxtaanee neen ko si programme yi tey bi lu neex nag du doy xanaa dañu koy dog rek dal di dem ba beneen yoon seeni mbokka Salieu Njie salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin